నచ్చేద్దాము. Yes, back live. Yes, Nana, back live for 10th class. Yes. Yesterday we discussed so many problems in sets. Okay, Nana? Yesterday we discussed so many problems in sets. That is nothing but 1 marks, 2 marks, and 1 mark, 2 marks, and yes, Harikang Sai. Good evening. Yes, Sandhu Santosh. Good evening, Nana. Okay. So I think yes, Divya. Good evening. Yes, Nandu. Good evening, Nana. Good evening. I think all of you listening. So just 5 minutes before I entered this live, I started live. Sorry, Nana. I started live. This is Suresh Basvi, working as a school assistant maths, Municipal Corporation High School, Main, Kadapa. So yesterday, I think yesterday and the day before yesterday, I think yesterday itself, we completed the first chapter, that is nothing but what, Nana? We completed 1 minute. First chapter real numbers, and also we completed sets 2.1 chapter. So next I think page number 33. In page number 33, do this. In page number 33, do this. Yes, Asmita. Yes, sets. చెప్పాను ఆల్రెడీ 1, 2 మార్క్స్, 4 మార్క్స్ అండ్ 8 మార్క్స్ అన్ని క్వశ్చన్స్ టచ్ అయ్యే చాప్టర్ ఇదే అని చెప్పాను. సో ఐ థింక్ 32nd పేజ్ వరకు ఆల్మోస్ట్ ఓవర్. ఓకే, నౌ it is 33rd page. So I already told that 1 minute. I already told that element and sets. In between we are going to use belongs to or does not belongs to. Am I right, Nana? In between elements and sets we are going to use belongs to or does not belongs to. Now it is visible to Nana? It is visible to all? Okay. So ఇంకాస్త పెద్ద తీసుకుంటాను. Right. Okay. So set కు మధ్య subset or does not subset, superset or does not superset వాడతాం. Subset or అది తర్వాత does not subset అని వాడతాము. నేను ఓకేనా? Yes. So I think yes, good evening Charvika, good evening Muhammad Ali, good evening Ashmita, good evening Praveen. Right. Right. Now, so just 5 minutes before I enter the class. Okay. Right. So A is 1, 2, 3, 4.
and B is 2 4 2 4. C is nothing but 1 2 3 4 7, and F is nothing but it is empty set. Fill in the blanks with subset or does not subset. Fill in the blanks with subset or does not subset. So చెప్పాను ఇంతకు మునిపే. సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ సబ్సెట్ ఇన్ బిట్వీన్ సెట్స్ అనమాట. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్, ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది అవసరం కాబట్టి చెప్తున్నాను. చిన్నదే చాప్టర్, ఇది చిన్నదే బట్ చెప్తున్నా. డూ దిస్ పేజ్ నెంబర్ 33. పేజ్ నెంబర్ 33, డూ దిస్. సో ఆఫ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఏ ఆర్ ఇన్ బి అంటే మీరు తప్పంటారు కాబట్టి డస్ నాట్ సబ్సెట్ వస్తుంది. డస్ నాట్ సబ్సెట్ వస్తుంది. ఓకేనా? డస్ నాట్ సబ్సెట్ వస్తుంది. రైట్. నెక్స్ట్ రెండవది సి ఏ. సో ఆఫ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ సి ఇస్ ఇన్ ఏ. నో. సో దట్స్ వై సి ఇస్ డస్ నాట్ సబ్సెట్ ఏ. ఇక్కడ మీరు ఇది వాడాలనుకుంటే, సూపర్ సెట్ వాడాలనుకుంటే వాడచ్చు. దీన్ని సి ఈజ్ సూపర్ సెట్ ఆఫ్ ఏ అని రాయొచ్చు. సి ఈజ్ సూపర్ సెట్ ఆఫ్ ఎస్ వెల్కమ్ మీనాక్షి. సి ఈజ్ సూపర్ సెట్ ఆఫ్ ఏ అని రాసేయచ్చు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ బి ఈజ్ సబ్సెట్ ఏ. ఎమ్ రైట్? బి ఈజ్ సబ్సెట్ ఏ. ఎమ్ రైట్? ఎస్, బి ఈజ్ సబ్సెట్ ఏ. వై? బికాస్ 2 4 is there and in A also 2 4 is there. So that's why B is subset A. ఇంకంతే, ఇంకా మిగతాటి అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ట్రై దిస్ పేజ్ నెంబర్ 33 చెప్పాలన్నా. ట్రై దిస్ పేజ్ నెంబర్ 33. ఓకే, సో ట్రై దిస్. A is quadrilaterals, B is square, rectangle, trapezium, rhombus. State whether A subset B or B subset A. Justify your answer. Justify your answers. Okay, Rana? Justify your answer. So first thing is A is quadrilaterals. A is quadrilaterals. Okay, Rana? B is square, rectangle, trapezium, rhombus. నేను అంతా రాసుకోకుండా జస్ట్ రాస్తున్నాను. స్క్వైర్, రెక్టాంగిల్, ట్రపీజియం, రాంబస్. ఓకే, స్టేట్ వెదర్ ఏ సబ్సెట్ బి ఆర్ బి సబ్సెట్ ఏ. ఏ సబ్సెట్ బినా బి సబ్సెట్ ఏ అయినా అని చెప్పాలి. స్టేట్ వెదర్ ఏ సబ్సెట్ బి ఆర్ బి సబ్సెట్ ఏ. ఎస్ మొహమ్మద్ అలీ. సో జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్. జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్ మీన్స్ you need to write the specification. You need to write the reason also. You need to write the reason also. So quadrilaterals, all quadrilaterals are nothing but square, rhombus, rectangle, trapezium. So easily said that B is subset A. ఇందాకే 9th class వాళ్ళకి చెప్పాను. Easily said that B is subset A. Okay, B is subset A. And also justify అంటే because all the elements of set B are present in set A. మీరు మాట రాయాలి. Because all the elements in B are in A, are present in A. So that's why B is subset A. Or A is superset B అని కూడా చెప్పచ్చు. కానీ సూపర్ సెట్ అన్నమాట మనం ఎక్కువ వాడడం అనమాట. సూపర్ సెట్ అన్నమాట మనం ఎక్కువ వాడడం అన్నమాట. అంతే, ఇంకేంది తేడా. సో B is subset A. ఓకేనా? B is subset A. జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్ అంటే ఆ విధంగా రీజన్ రాయాలని చెప్పినాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ A is equal to ABCD. హౌ మెనీ సబ్సెట్స్ దట్ సెట్? ఆల్రెడీ చెప్పేసినట్టు గుర్తుందన్నా. 37 వరకు చెప్పేసాడా మిస్టరీ? 37 కూడా అయిపోయిందా? 37th పేజ్. సో దాంట్లో ట్రై దిస్ పేజ్ నెంబర్ 33లో ఏమైనా చెప్పాల్సినవి ఉన్నాయన్నా? ట్రై దిస్ పేజ్ నెంబర్ 33లో A is the set of prime numbers less than 10, B is the set of odd numbers less than 10, C is the set of even numbers less than 10. How many of the following statements are true? ఇక్కడ మీరు
less than 10 అంటేనే మొత్తం మీరు you have to write all the sets in roster form, then only you can go through the answer. ఓకేనా? సో ఇంతమందిలో 9 వచ్చినాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ పేజ్ నెంబర్ 34 నాన్న. 34 పేజ్. థింక్ అండ్ డిస్కస్. సో ఈజ్ ఎంప్టీ సెట్ సబ్సెట్ టు ఎవరీ సెట్? yes empty set is subset to every set. Is any అది క్వశ్చన్ అన్న, ఆన్సర్ వచ్చేసి yes empty set is subset to every set. ఓకే, నెక్స్ట్ is any set subset to itself? yes every set is subset to itself. ఓకేనా? రైట్. You are given two sets such that a set is not a subset of the other. If you have to prove this, how do you prove? క్వశ్చన్ ఇది కొంచెము ఒకసారి చూడండి అన్న. థర్డ్ థింక్ అండ్ డిస్కస్ పేజ్ నెంబర్ 34లో థర్డ్ ప్రాబ్లం. యు ఆర్ గివెన్ టూ సెట్స్, ఇట్ ఈస్ ఏ అండ్ బి. ఓకే, such that a set is not a subset of the other. A does not subset of other. If you have to prove this, how do you prove? ఇది ప్రూవ్ చేయాలంటే నువ్వు ఎట్లా ప్రూవ్ చేస్తావు? సో సింపుల్, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఏ ఈజ్ నాట్ అండ్ బి అని ప్రూవ్ చేస్తే సరిపోతుంది. అంతే కదా నాన్న? అదే రాసుకుందాం. ఆన్సర్ రాద్దామన్న. సో ఆన్సర్ నేను వేరే కలర్తో రాస్తాను. ఆన్సర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎ సెట్. ఇట్లాంటి 1 మార్క్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎ సెట్ ఆర్ నాట్ presented in the other set. Present లేడు అన్నమాట. are not presented in the other set. ఓకేనా? in the other set. We can say that a set is not a subset of the other. We can say that దీంట్లో ఉండే మూలకాలని దాంట్లో లేకపోతే we can say that a set is not a subset of కనపస్తున్నాయి కదా నాన్న అక్షరాలు. a set is not a subset of the other. అంటే దాంట్లో ఉండే మూలకాలన్నీ ఇంకొక దాంట్లో లేకపోతే you can easily say that they are not that is not subset to another set. అంతే. తర్వాత డూ దిస్ పేజ్ నెంబర్ 37 కూడా చేసేసాను సాయి. డూ దిస్ పేజ్ నెంబర్ 37 చేసేసారా? చేసేసినట్టు నాకు గుర్తు. ఏ యూనియన్ పై ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ పై ఇస్ నథింగ్ బట్ పై. ఏ యూనియన్ బి ఇస్ ఈక్వల్ టు బి యూనియన్ ఏ. am I right? రైట్ నందు, వెరీ నైస్. ఓకే, ఇవన్నీ చేసేసాను. నెక్స్ట్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అయింది అనుకోండి. ఆటోమేటికలీ బి ఈజ్ సబ్సెట్ ఏ. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 37లో ట్రై దిస్. ఇవన్నీ ఏ యూనియన్ బి, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి చేయలేమా? ఏ యూనియన్ బి, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. We can do that. Again I am going to write in the characteristic form. A union B is nothing but X such that X belongs to A or X belongs to B. You have to write if both are in A and B, you have to write only once. A intersection B is nothing but X such that X belongs to A and X belongs to B. Both elements containing ఉన్నప్పుడు మనం ఏం రాస్తాం? A intersection B రాస్తాం. నెక్స్ట్ A minus B. X such that X belongs to A and X does not belongs to B. B minus A అంటే సింపుల్ ఇదే. X such that X belongs to B and X does not belongs to A. Right? X does not belongs to
A. Right. So no need to compare. No need to A union 5 is equal to 5 union A is equal to A నే కదా. Okay. Right. So A intersection B is equal to 5 అయితే వాటిని మనం ఏమనొచ్చునా A, B are disjoint sets together. Am I right? Disjoint sets together. So the intersection of any two disjoint sets is a null set. Justify your answer. Page number 37 లో ఓకేనా, పేజ్ నెంబర్ 37లో క్వశ్చన్ అనమాట ఇది. రాసుకోండి ఎందుకైనా మంచిది. ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ మొత్తం చాప్టరే చెప్పేస్తున్నాను. ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ టూ డిస్జాయింట్ సెట్స్ is a null set. Justify your answer. చెప్పాను ఇంతకుముందు ఎక్కడైనా కానీ justify your answer అంటూనే you have to write the reason for that. Justify your answer. Yes, good evening Mr. Ramakrishna. Good evening. So solution రాస్తున్నాను. The intersection of any two disjoint sets, ఇందాకే మాట్లాడాను disjoint sets యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ ఎప్పుడు కూడా 5a. సో it is true. ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాసి పడేస్తున్నాం. It is true. The intersection of any two disjoint sets is always a null set. The intersection of any two disjoint sets is always a null set. Okay nana, is always a null set. Okay, so ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను. A is equal to 1 2 3 4, B is equal to 6 7 8. Okay, here of all the elements A cannot be in B, that's why A does not subset B. Okay, next A element కూడా రిపీట్ కాలేదు, B లో ఏ ఎలిమెంట్ కూడా లేదన్నమాట. సో categorically we say that here A, B are disjoint sets. Am I right? A, B are disjoint sets. So immediate ga A intersection B, is there any common elements in A and B? No, there is no common elements. So that's why we can easily say that A intersection B is equal to 5. Yes. Right, Venkateshwar. Right, next do this. A minus B, B minus A చేయొచ్చునా, ఇందాక చెప్పేసాను నేను. A minus B, A is equal to 1 2 3 4 5. Next B is equal to 4 5 6 7. So A minus B, first thing is you have to write like this nana. ఎప్పుడైనా ఇలా రాసేది నేర్చుకోండి. You have to write like this, minus 4 5 6 7. Where is Kiran? So 4 is in common, so that's why you have to eliminate it. 5 is also in common. Okay, so ఇక మిగిలిన ఏంటంటే 1 2 3, the remaining elements are A minus B 1 2 3. So that's it, అంతే. నెక్స్ట్ మళ్ళీ B minus A రాయాలంటే ఇట్లే రాయకూడదు ఎప్పుడు కూడా. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దిస్ 4 5 6 7. నేను మీకు పరీక్షలో ఎలా రాయాలని చెప్తున్నాను. నేను ఇలా రాస్తేనే మీకు మార్కులు వస్తాయి. సో హియర్ 4 is there and 4 is also here. You have to strike off it. 5 is there and 5 is also here. You have to strike off it. So how many remaining elements?
6, 7. That is B minus A. So A minus B is always not equal to B minus A. That's it. Okay, right. Next, దాంట్లోనే డో దిస్లోనే B is equal to AEIOU, B is equal to AIQU. నెక్స్ట్ అది చేసేయచ్చు. ఓకేనా? ఇంక దాని గురించి మళ్ళీ మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ థింక్ అండ్ డిస్కస్, పేజ్ నెంబర్ 38. థింక్ అండ్ డిస్కస్. The sets A minus B, B minus A and A intersection B are mutually disjoint sets. Use example to observe this is true. Use example to observe this is true. మొట్టమొదటి నేను ఏం చేస్తానంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ I am going to represent this as, okay, సో ఫస్ట్ నేను వెన్ డయాగ్రామ్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాను, మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో చేద్దాం. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ షిట్. సో ఏ బి ఏ బి ఏ బి. ఓకే, సో A minus B is going to be represented like this. Am I right? It is consisting only A elements. ఓకేనా? ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మీకు ఎక్కడా కూడా ఇలా రాకూడదు అనమాట. ఎగ్జాంపుల్ నేను రాస్తున్నాను, మీరు కావాలంటే ఆ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ B మైనస్ A అంటే మీరు నెంబర్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, నాకు అవసరం లేదు. మీకు అర్థమయ్యేదని నేను ఇలా చెప్తున్నాను. సో B మైనస్ A. నెక్స్ట్ A ఇంటర్సెక్షన్ B. A ఇంటర్సెక్షన్ B. చూడండి, వేటికవే డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి. ఆల్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఆల్ ఆర్ లైట్ గా రీసౌండ్ వస్తుందా? ఓకే 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 ఓకే, లైట్ గా రీసౌండ్ వస్తుంది. ఇంకేం చేయలేము, నాకు లైట్ గా రీసౌండ్ వస్తా. ఓకే, సో ఫ్యాన్ తగ్గించుకోమ్మా, ఫ్యాన్ తగ్గించుకో. సో ఈ వెన్ డయాగ్రామ్ చూస్తానే A మైనస్ B ఉన్నట్లు B మైనస్ A ఉందా, అట్లాగే A ఇంటర్సెక్షన్ B ఉందా. సో దట్స్ వై వీ కెన్ ఈజీలీ సే దట్ A మైనస్ B, B minus A and A intersection B are disjoint sets. Are disjoint sets. Are disjoint sets. Easily we can say that. Next exercise number 2. ఇక్కడ ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 2 లో సింపుల్ గా ఏమేమి క్వశ్చన్లు ఉన్నాయో నేను చెప్తాను. సో A ఇంటర్సెక్షన్ B, B ఇంటర్సెక్షన్ A. నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఇప్పుడే చెప్పేసాను. నెక్స్ట్ A ఇంటర్సెక్షన్ 5 ఇందాకే చెప్పాను. నెక్స్ట్ A ఇంటర్సెక్షన్ A. A ఇంటర్సెక్షన్ 5 is nothing but 5. A ఇంటర్సెక్షన్ A is nothing but A. నేను చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు దానికి గురించి. సో ఒకవేళ చెప్పాలన్నప్పుడు చెప్తున్నాను. A is equal to 0 to 4. వాటి వేసేసుకోండి, వాటి వేసేసుకోండి, వాటి వేసేసుకోండి. So now there is no resound. Okay, right. A intersection 5 is equal to A intersection A. ఒకసారి చేద్దాం. A is equal to 0 to 4. మీరు ఎప్పుడైనా ఇలా చేయాలన్నా A intersection 5 అంటే 0 to 4 intersection 5 అనేది. సో A intersection 5 అంటే ఏముంటుంది అన్న, ఈ 5 కదా, ఆర్ నథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, అంతే. నెక్స్ట్ A intersection A ఎప్పుడు కూడా ఇలా రాయాలి. మీరంతా ఇలా రాయరు, మీకు మార్కులు రావు, అంతే తేడా. 0 2 4. సో అన్నీ కూడా అవే కామన్ ఎలిమెంట్స్. సో దట్స్ వై A is there. That's why A is there. యూట్యూబ్లో మేకప్ ఛానల్
1 minute. There is no YouTube now. YouTube లో లేనే. ఓకే, సో ఓకే అలా జరుగుతూ ఉండండి. ఇప్పుడు రోజు చెప్పిన తర్వాత వస్తుంది, నేను చెప్తాను. నెక్స్ట్ ఏ మైనస్ బి మైనస్ ఏ, అది కూడా నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. 2.2లో మీరే చేస్తారు. 2.2 నెక్స్ట్ ఇది చూడండి. ఇఫ్ ఏ బి ఆర్ టూ సెట్స్ సచ్ దట్ 1 minute ఇఫ్ ఏ బి ఆర్ టూ, ఇది ఫోర్త్ ప్రాబ్లం నేను చేస్తున్నాను. ఫోర్త్ ప్రాబ్లం నేను చేస్తున్నాను. సో ఫోర్త్ ప్రాబ్లం నేను చేస్తున్నాను. ఆ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం ఏం రాయాలి అంటే, A and B are two sets such that A subset B, then what is A union B? Then what is A union B? ఇందాకే మనం చేసాం. నో ప్రాబ్లం. ఇందాకే మనం చేసాం. సో A subset B, A union B is equal to B వస్తుంది అని చెప్పేసాను నేను. దానికి ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను కదా. సో A union B is equal to set of 2, 3, 5 union 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఒక్క నిమిషం కొంచెంసేపు కరెక్షన్ తీసేస్తా. సో ఇప్పుడు వస్తుంది రిజల్ట్. Are there any some? Good evening, ladies. Good evening. నేను చూస్తాను. ఒక్క నిమిషం నేను చూస్తాను. ఇక్కడ ఆఫ్ చేయాలో ఆన్ చేయాలో నేను చూస్తాను. రైట్ మిస్టర్ నందు, రైట్. ఓన్లీ 1 minute. ఎందుకు అది కూడా ఎందుకు చేయాలి? సో ఏ సబ్సెట్ బి ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఇఫ్ ఏ సబ్సెట్ బి దెన్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ అక్కడ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఉంది చూడండి. ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఇస్ ఎ న్యాచురల్ నెంబర్. ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఇస్ ఈవెన్ న్యాచురల్ నెంబర్. ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఇస్ ఈవెన్ న్యాచురల్ నెంబర్. ఓకే, మీరు లైక్ కొట్టాలి. లైక్ కొట్టకపోతే ఎట్లా? 6 వచ్చినాయి లైక్. Okay, so C is equal to X such that X is an odd natural number. X is an odd natural number. D is equal to X such that X is a prime natural number. అవన్నీ కూడా మనం ఏం చేయాలంటే, ఓకే, వెరీ గుడ్ మిస్టర్ నందు. సో ఇప్పుడు ఆఫ్ చేసేసాను. నో ప్రాబ్లం అట. ఇప్పుడు ఇంకేం లేదు అన్న. సౌండ్ ఇప్పుడు తగ్గిస్తాను. నో ప్రాబ్లం. వెరీ గుడ్. ఓకే, I think now it is all right. Okay. Right, Nana? So A intersection B, A union B, first change చేయాలంటే మీరు you have to write all these in roster form, then only you can go through. Sixth problem important, Nana.
సిక్స్త్ ప్రాబ్లం ఇంపార్టెంట్. ఏ మైనస్ బి, బి మైనస్ ఏ, సి మైనస్ బి, సిక్స్త్ ప్రాబ్లం కూడా ఇంపార్టెంట్. సో ఒక్కసారి చూస్తారు, కొంచెం ఇట్లా ఎన్నికి వస్తారు, కొంచెం ఇట్లా ఎన్నికి వస్తే నౌ ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ ఐ థింక్. సో ఏ మైనస్ బి అన్నా బి మైనస్ ఏ అన్నా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏ మైనస్ బి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ అండ్ ఎక్స్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు బి. దిస్ ఇస్ రైట్. Next, state whether each of the following statements are true or false. Justify your answer. Same. Justify your answer అంటేనే మీరు రీజన్ రాయాలి. Justify your answer అంటేనే రీజన్ రాయాలి. ఓకే, సో రీజన్ రాసి పెడితే సరిపోతుంది. సో ఫస్ట్ దానికి ఫాల్స్, ఏడదానికి క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 లో ఫస్ట్ దానికి ఫాల్స్ బికాస్ దే హ్యావ్ కామన్ ఎలిమెంట్ 3. కామన్ ఎలిమెంట్ 3 ఉంది కాబట్టి డిస్జాయింట్ సెట్స్ అనే ఛాన్సే లేదు. ఏంటన్నా 2 3 4 5 ఇక్కడ 3 6 ఉంది. దే ఆర్ డిస్జాయింట్ సెట్స్ అని చెప్పాను. నో, బికాస్ their intersection is nothing but 3. That's why we cannot say that they are disjoint sets. Next, A, I, O, U, A, B, C, D are disjoint sets. No, because false anamata, because there are A common element. There is a common element A. Next, third question, disjoint sets are true because there is no common element. In it. That's why it is true. Next, 2, 6, 10, 3, 6, 11 are disjoint sets. Yes, it is also true. So, ఒకటి 2 false, తర్వాత 3 4, 3 and 4 are true. Disjoint sets అంటానే పర్లేదు, నో ప్రాబ్లం అంటాం. ఓకే, సో డిస్జాయింట్ సెట్స్ అంటేనే దే హ్యావ్ నో కామన్ ఎలిమెంట్స్. ఆల్రెడీ డిస్జాయింట్ సెట్స్ అని చెప్పిన తర్వాత కామన్ ఎలిమెంట్ ఉంటే అది ఫాల్స్ అవుతుంది. సరే, అది ట్రూ అవుతుంది, అది ఫాల్స్ అవుతుంది. రైట్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సెట్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఈక్వల్ అంటే మీకు ఒక విషయం తెలుసుకోవాలి. ఈక్వల్ అంటేనే సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ దే హ్యావ్ the same elements in it, you can easily say that they are equal. But some విపరీతం కొట్టిందయ్యా. ఒక నిమిషం చెప్పేస్తాను. Tablets is sorry for the disturbance. Right. Okay. So antamunde 9 mandi. So which of the following sets are equal? So the first one is page number 41. Exercise 2.3. Exercise 2.3. ఈరోజు కిరణ్ కోసం కొంచెం లావ్ రాస్తున్నాను, వాటి లేడీస్. సో ఎక్స్ ఇస్ ద లెటర్ ఇన్ ద వర్డ్ ఫాలో. ఒకటి ఆన్సర్ FOLLOW. ఇది ఫాలో అనేది వర్డ్ అన్నమాట. ఈ వర్డ్కు మనం ఏం రాయాలి? ఎక్స్ ఇస్ ద లెటర్ ఇన్ ద వర్డ్ ఫాలో. సో ఫస్ట్ ఎఫ్ రాస్తాం, O 2 times occur. సో దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు రైట్ it in one time. Double L is there, you have to write only once W. FOLW. First question answer adi. Second question, X is the letter in the word flow. No doubt about that. FOLOW. Am I right, Anna? FLOW. Next, C వచ్చేసి wolf. So that's why I have to write WOLF. పాపం
F ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. L ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. O is there, there, there. W is there, there, there. So that's why we can easily set. Yes, Venkateshwarlu, పాగలు ఏమిటండి? So that's why we can easily say that they are equal sets. A, B, C are equal sets. రాసేసినప్పుడు కదా ఫైనైట్ సెట్, ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్, ఈక్వల్ సెట్స్ ఈ రాసి పడేసినాం. నెక్స్ట్ రీజనింగ్ అండ్ ప్రూఫ్ ఉంది. So consider the following sets and fill up the blanks in the statement given below with is equal to or not equal to. Is equal to ఎప్పుడు రాస్తాం? If they are equal. Is not equal to ఎప్పుడు రాస్తాం? If they are not equal. If they are not equal. Am I right అన్న? సో నేను దాని గురించి మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది మళ్ళీ వివరించాలా అవసరమా? No need to clarify. ఓకే 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 నాకు తెలుసు. స్టేట్ ద రీజన్స్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ చెప్పాను ఇంతకుముందు. స్టేట్ ద రీజన్స్ ఫర్ ఫాలోయింగ్ రీజనింగ్ అండ్ ప్రూఫ్ కిందకి వస్తుంది. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి 1, 2, 3 డాట్ 10 is not equal to x such that x belongs to n and 1 is less than x less than 10. Am I right Anna? And 1 is less than x less than 10. Is it equal Anna? So first ఏం చేయాలంటే దీన్ని కూడా you have to write it in the form of what? In the form of roasted form. In the form of roasted. So x belongs to n and 1 less than x less than. So x అనేది 1 కంటే పెద్దదై ఉంటుంది, 10 కంటే చిన్నదై ఉంటుంది. ఆటోమేటికలీ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Are they equal అన్న? No, they are not equal. సో కాబట్టి ఇది ట్రూ అని చెప్పేసేయచ్చా? ఎస్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ అని చెప్పేసేయచ్చు. ఆ విధంగా అన్నమాట రీజనింగ్ అండ్ ప్రూఫ్ అంటే రీజన్ చెప్పాలి, ఎందుకు అది కరెక్ట్ అయింది ఏం కదా అనేది, అట్లా అనమాట, అంతే ఇంకేం లేదు. సో అక్కడ ఏమైనా చెప్పేటప్పుడు ఏమన్నా 2.3లో ఇస్ దేర్ ఎనీథింగ్ టు టెల్ ఇన్ 2.3? ఇంకా ఏమైనా చెప్పాలి? ఇంకా చెప్తాం. So second one, sorry, 2, 4, 6, 8, 10 is not equal to x such that x is equal to 2n plus 1 and x belongs to n and x belongs to n. So first thing is you have to write this characteristic form or anything into roasted form. X is equal to 2n plus 1 and x belongs to n. So first one, 2 1 2, 2 plus 1 3. That is first. It is nothing but they are odd numbers. X is 2, 5. X is 3, 7. X is 3, X is 4, 9. X is 5. X is 5 what? 11 and so on. Okay, is not equal to here 2, 4, 6, 8, 10. Is it equal? Yes, it is right. First set represents all even numbers. Second set represents all odd numbers. So that's why this is not equal to. ఏమైనా అర్థం కాలేదన్నా? అర్థం కాలేదా? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, తర్వాత ఫోర్త్ వన్ కూడా అంతే. ఎక్స్ ఇస్ ద ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే ప్రైమ్ నెంబర్ రాసుకోవాలో సరిపోతుంది, అంతే, నో ప్రాబ్లం. లిస్ట్ ఆల్ ద సబ్సెట్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెట్స్. ఏం లిస్ట్ ఆల్ ద సబ్సెట్స్ అంటే నిన్న చేసినాం కదా, B is equal to PQ. First question. So first, sir, empty set is a subset of every set, and also ఇది P రాస్తావు,
ఇది Q రాస్తావు, ఇది PQ. Every set is a subset of itself. So number of B is equal to 2. So దాని యొక్క సబ్సెట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 2 square, that is 4. 2 square, that is 4. Am I right? Right number. Right. So ఈ విధంగా మనం చేస్తూ వెళ్తాం. ఓకే. సో లిస్ట్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ ఆఫ్ E, లిస్ట్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ ఆఫ్ F అన్ని రాసుకోవస్తాం. నెక్స్ట్ డూ దిస్. దాని గురించి పెద్ద డిస్కషన్ అవసరం లేదు అనుకుంటున్నాను. క్లారిటీగా లేదన్నా? ఏమైంది బా? నా క్లారిటీగా ఉంది కదా, నువ్వు కొంచెం పెంచుకోరన్నా, కొంచెం దాన్ని ఏమంటారు, పీన్ పెంచుకో. 1080 పీనో లేదా 720 పీనో ఏదో ఒకటి చేసుకో. ఓకే, లేదా 480p పెట్టుకో. సార్ 480p. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 44. డూ దిస్. ఇది చేయాల్సింది చేస్తాను. ఓకేనా? విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఎంప్టీ సెట్స్? జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్. Which of the following sets are empty sets? Justify your answer. So, set of integers which lie between 2 and 3. The first question is like this. Huh? So, the first, which of the following are empty sets? Justify your answer. Point for it. Okay, no problem. So first question in page number 44. First question: set of integers which lie between 2 and 3. Which lie between 2 and 3. Which lie between 2 and 3. So దీని క్వశ్చన్ ఆన్సర్ నేను రాస్తున్నాను. So integers are nothing but they are like this. Am I right? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. So there is no integer between any two numbers. Two numbers మధ్యలో set of integers which lie between 2 and 3. 2 and 3 మధ్యలో integers ఇంకొక ఇంటిజర్ ఎక్కడ నుంచి చేస్తాం? There is no integer at all. So that's why we can easily say that it is empty set. Okay na? Because reason రాయాలని చెప్పినా కదా నేను, ఎప్పుడు కూడా justify your answer అంటే reason రాయాలి. Because there is no integer between 2 and 3. There is no integer between 2 and 3. Okay, so there are no elements in this set. ఇక్కడ ఈ రెండు ఇంటిజర్ మధ్యలో ఏ ఇంటిజర్ ఉండదు కాబట్టి there are no elements in this set. There are no elements in this set. So that's why it is empty set. ఓకే అన్న? ఈ విధంగా జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్ అంటే మనం రాయాలి. అంతే, ఇంకేం. ఓకే, నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ దట్ ఆర్ లెస్ దాన్ 1. నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. ఈ క్వశ్చన్ చాలా సార్లు అడిగిన. సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ దట్ ఆర్ లెస్ దాన్ 1. సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్, మీరు దీనికి ఆన్సర్ రాసేయచ్చు. నేను రాసే లోపల set of natural numbers that are less than 1. Okay na? Less than 1 natural numbers are there. There is no single natural number at all less than 1. So that's why we can easily say that it is null set. Answer em rayachuna? That's why we can easily say that it is null set. Okay,
it is null set because there is no natural number less than 1. అమ్మ రాయాలి చెప్పారు కదా ఇంతకుముందే because there is no natural number because there is no natural number there is no natural number less than 1 because there is no natural number less than 1 it is null set no doubt about that అట్లాగే set of odd numbers that have remainder 0 when divided by 2 remainder 0 when we divide by 2 is called even numbers odd numbers unde chance లేదు కాబట్టి third is also null set third is also null set okay na so because when odd numbers divided by 2 remainder is going to be 1 remainder is going to be 1 that's it so that's why there is no element exist and right there is no element exist and right state which of the following sets are finite and which are infinite give reasons for your answer state which of the following sets are finite which of the following sets are infinite so finite means if we say that what is the last element or if we say that in countable elements are there then only you can say that finite number infinite you cannot say that what is the last number in it what is the last thing in it what is the last thing in it okay so రెండో క్వశ్చన్ ఇదంతా కూడా పేజ్ నెంబర్ 44 నాన్న 44th పేజ్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ రైట్ రెండులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ so first thing is these are all in characteristic form you have to write it in roster form then only you can say that it is finite or infinite then only you can say that finite or infinite yes very good Mr. Bogaveshwar right so a is equal to x such that x belongs to n and x less than 100 that means x belongs to n is nothing but first 1 2 3 4 and so on less than 100 means 99 is the last number so which is countable so that's why it is finite set so I think you understood that when we count that set we can easily say that they are finite that is finite set okay next second question b is equal to x such that x belongs to n and x less than or equal to 5 it is also finite you can write it as 1 2 3 4 because less than or equal to there that is why you can write 5 also it is finite am I right Anna? It is finite I think all of you are understood for it of these questions I think it is easy to understand so C is an infinite set because they give roster form 1 square 2 square 3 square and so on they give roster form directly so that's why 3 is infinite okay Nana? Next fourth one is also finite am I right Nana? Fourth one is also finite next fifth one day of the week no doubt fifth one is also finite okay take the set which is infinite the set of whole numbers less than 10 100% దాన్ని ఇంటూ కొట్టాల్సిందే the set of prime numbers less than 10 దాన్ని కూడా ఇంటూ కొట్టాల్సిందే the set of integers less than 10 integers less than 10 అంటే
no, it is not countable. So that's why it is infinite. The set of factors of 10, it is countable. So that's why it is not infinite. Okay. Then third. Next, page number 44 lode. Page number 44 lode. Which of the following sets are empty set? Justify your answer. Which of the following sets are empty sets? Justify your answer. Radhama? Okay. So which of the we can do? So first one. A is equal to x such that x square is equal to 4 and 3x is equal to 9. Is it finite or is it empty set or null? Minute. Okay, Nana? So x square is equal to 4 and 3x is equal to 9. 8 to 9 ఆడుతూనే ఉన్నా. Yes, Hemant, welcome. So x square is equal to 4 and 3x is equal to 9. And 3x is equal to 9. So x square is equal to 4 అయ్యే విధంగాను 3x is equal to 9 అయ్యే విధంగాను. Is there any number? No, there is no number. So there is no value. We'll answer రాయాలి ఇక్కడ. ఇలాంటివి ఇస్తే ఆన్సర్ రాయాలి. There is no value of x such that కనపరుస్తానా బాగా కనపరుస్తానే ఓకే such that x which satisfies x square is equal to 4 అయ్యే విధంగాను and 3x is equal to 9 అయ్యే విధంగా ఏమైనా నెంబర్ ఉందా? There is no number. Suppose x is equal to 2, 2 square is equal to 4, ఇది ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. 2 square is equal to 4, x is equal to 2 అయితే బట్ x plus 2 రాయాలి కదా, 3 into 2 is equal to 9, 6 is equal to 9 తప్పు కదా, it is not equal to. So that's why we cannot take there is no value at all. So that's why A is A is an empty set. A is an empty set. Very good. A is an empty set or null set, whatever it may be. The set of all triangles in a plane having the sum of their three angles less than 180. No. Three triangle అంటేనే దాని 3 angles sum ఎప్పుడు కూడా 180 ఉండాలి. కాబట్టి ఇది null set. Next second one లో b is equal to x such that x plus 5 is equal to 5 is not an empty set. Why? ఇది క్వశ్చన్ అన్న. x such that x plus 5 is equal to 5 is not an empty set. Why? ఓకే, ఇక్కడ b అనేది ఇంటీజర్ అనుకుంటే కరెక్ట్ అవుతుంది. సో x plus 0 రాసినాం అనుకోండి, 0 plus 5 is equal to 5, 5 is equal to 5. So 0 is in b. That's why is not an empty set. That's why it is not an empty set. Okay, Rana? Any exercises, Rana? How many exercises are there? How many exercises are there? Hemant, how many exercises are there? Think and discuss. An empty set is a finite set. Is this statement true or false? Why? This is page number 44. Think and discuss.
An empty set is a finite set. Is this statement true or false? Why? Question is an empty set. Question is an empty set is a finite set. An empty set is a finite set. Is this statement true or false? Why? Yes, it is true. Yes, it is true. The number of elements in a null set is there is no element in it. The number of elements in a set is 0. We can say, if we can say the number of elements in a set is called a finite set, so null set is a finite set. So null set is a finite set. True, right? Next 2.4 ఉందన్న 2.4 2.5 కూడా ఉందన్న 2.4 and 2.5 is also there. Venkateshwarlu? Yes. Tarun? Where is Gangasai? Gangasai here? Charvika? State which of the following sets are empty, which are not. This is reasoning and proof killing question. So 2.4. Exercise 2.4. Exercise 2.4. Page number 45. Page number 45. Okay. So, state which of the following sets are empty and which are not. The first question. Here is the first question. Only 2.4. Yes. Santosh. So 2.4 mala tarvata think and discuss. Adi ayipothe ante kada nana? Adi ayipothe. So I think within 5 minutes we are going to conclude this line. Within 5 minutes we are going to conclude this line. The set of straight lines passing through a point. Set of straight lines passing through a point. How many lines are there? There are so many lines. Infinite. That's why it is not an empty set. Not an empty set. Because this ఒక పాయింట్ గుండా అనేక లైన్స్ వెళ్తాయి అన్నమాట. Set of odd natural numbers divisible by 2. Set of odd natural numbers అర్థమవుతుందన్నా? Set of odd natural numbers divisible by 2. Odd natural numbers ఎప్పుడు కూడా 2 తో divisible కావు. There is no reason there అన్నమాట. రీజన్ అనవసరం దానికి. సో 2 తో డివిజన్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ అన్ ఎంప్టీ సెట్. It is an empty set. Third question is exercise that x is a natural number. రాస్తున్నాను. X is a natural number. X is a natural number. X less than 5 and x greater than 7. X less than 5 and x greater than 7. So natural number లో పాపం 5 కంటే చిన్నది 7 కంటే పెద్దదైన సంఖ్య ఉంటుందా? Is there any natural number between which is less than 5 and greater than 7? No. So that's why answer is empty set. Answer is empty set. Am I right? Right. Next, fourth one. X is a common point to any two parallel lines. అసలు parallel lines common points ఉంటాయన్నా? Is there any possibility? So ఇది parallel lines. Parallel lines ఎప్పుడైనా కానీ common point ఉండే ఛాన్స్ ఉందా? అంటే రైలు పట్టాలకు ఎప్పుడైనా రెండు సైడ్లు ఉన్న రైలు పట్టాలకు common point ఉండే ఛాన్స్ ఉందా? No. Not at all any common point is there. Not at all any common point is there. ఈ రోజు లేదన్నా ఫ్రమ్ I think tomorrow Thursday. Tomorrow is Thursday.
అన్ని దీంట్లో ఏది 8 మార్క్స్ వస్తాయో ఏది 4 మార్క్స్ వస్తాయో చెప్పలేము. we cannot say that it is belongs to 4 marks, it is belongs to 8 marks, it is belongs to 2 marks. అన్ని కంబైన్ చేసి ఇచ్చేస్తారు 8 మార్క్స్ కు. అనేక రకాల ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఒకటో దానికి అన్ని కంబైన్ చేసి ఇవ్వచ్చు 8 మార్క్స్ కు. సో we cannot say that. ఓకేనా? ఏనా? why? x is a natural number. x is a natural number which is x less than 5. సో x అనే నెంబర్ 5 కంటే తక్కువ ఉండాలి, 7 కంటే పెద్దదై ఉండాలి. ఉండే ఛాన్స్ ఉందా ఇలాంటిది? నో. కాబట్టి ఎంటీ సెట్ రాస్తున్నాను అంతే. తర్వాత x is a common point to any parallel lines. నో, కామన్ పాయింట్ ఉండే ఛాన్సే లేదు. ఉంటే రైలు పట్టాలి మీద రైలు ఎట్లా పోతుంది? రైలు కింద పడిపోతుంది, యాక్సిడెంట్స్ అవుతాయి. కాబట్టి ఎంటీ సెట్. ఓకే, 5th వన్. ఇక్కడ అనేక బాగా వినండి, చెప్తాను ఒక్క నిమిషం. ఈ అయిపోయినా ఇంకా 2 minutes ఉంది నాకు ఛాన్స్. సో మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే 8 మార్క్స్ కానీ 4 మార్క్స్ కానీ 2 మార్క్స్ కానీ 1 మార్క్ కానీ 8 మార్క్స్కు అనేక రకాల ప్రాబ్లమ్స్ మిక్స్ చేసి ఇవ్వచ్చు. 4 మార్క్స్ కూడా మొన్న ఏ యూనియన్ బి అడిగినాడు, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అడిగినాడు, ఏ మైనస్ బి అడిగినాడు, బి మైనస్ ఏ అడిగినాడు. గుర్తుందా? ఇవన్నీ ఒక్కొక్క మార్క్ క్వశ్చన్స్ అన్ని మిక్స్ చేస్తే 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. అట్లా అంతే, ఇంకేం లేదు. అట్లా కాదన్నా, ఇప్పుడు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి, బాగా గుర్తుపెట్టుకొని నేను చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా రకరకాలుగా మిక్స్ చేస్తే అది 4 అవుతుంది, 8 అవుతుంది. సో 4 మార్క్స్ కు మీకు ఏం చెప్పినాడు? ఒకటి ఏ యూనియన్ బి, నెక్స్ట్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, ఏ మైనస్ బి, బి మైనస్ ఏ. వెంచిత్రాలు ఏంటి అన్నాడు, గీసినాం అంతే. అందులో 3 గీస్తే 3 మార్కులు వస్తాయి, 2 గీస్తే 2 మార్కులు వస్తాయి, 1 గీస్తే 1 మార్కు వస్తుంది. అట్లా అర్థమవుతుందా నేను చెప్పే మాట? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. 5th క్వశ్చన్ వచ్చేసి సెట్ ఆఫ్ ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. సెట్ ఆఫ్ ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. So even prime numbers are, yes, it is there, that is 2 only. That's why it is not an empty set. 2 ఉంది కదా నాన్న, అదన్నమాట. నెక్స్ట్ which of the following sets are finite, which of the following are infinite? The set of months in a year ఖచ్చితంగా ఫైనైట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ 1 to 100 ఇది కూడా ఫైనైట్. సెట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ లెస్ దాన్ 99 ఇది కూడా ఫైనైట్. రెండులో అన్ని ఫైనైట్. రీజనింగ్ అండ్ ప్రూఫ్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. రీజనింగ్ అండ్ ప్రూఫ్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇన్ ఇయర్ 12 అని చెప్తాము, దట్ ఈస్ ఫైనైట్ సెట్. తర్వాత సెకండ్ క్వశ్చన్ 1 to 100 అన్నమాట, ఇట్ ఈస్ ఫైనైట్ సెట్. ద సెట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ లెస్ దాన్ 99 కంటే తక్కువ ఉన్న ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎన్నో మీరు కరెక్ట్ గా రాయొచ్చు. 25. సో 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్. దట్స్ వై ఆల్ ఆర్ ఫైనైట్ సెట్స్. స్టేట్ వెదర్ ఈచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సెట్ ఈస్ ఫైనైట్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను ఈ 3లో క్వశ్చన్స్ 4 ఉన్నాయి. ఈ 4ంటికి క్వశ్చన్లు ఇచ్చేస్తే ఆ 4ంటికి రాసేస్తే ఆన్సర్లు 4 మార్కులు వస్తాయి. అలా అన్నమాట. So state whether which of the following set is finite, which of the following are infinite. The set of letters in the English alphabet. First the set of letters in the English alphabet 26 ఉన్నాయి కాబట్టి finite. Am I right? Finite. Next, the set of lines which are parallel to the x-axis. ఇది parallel to x-axis ఏంటి? n9 ఉండొచ్చు. We cannot say the number of elements in the set, so it is infinite. n9 ఉండొచ్చు. అదే ఈ మూడింటికి మార్చేద్దాం. ఈ 3 వీడియోలకు మార్చేద్దాం. 3 వీడియోలకు
15 marks. How can we get 15 marks in sets? And చెప్పేసి సరిపోతుంది. So finite. Okay. The set of lines which are parallel to the x-axis, infinite. తర్వాత the set of numbers which are multiple of 5. Multiple of 5 కూడా infinite. Multiple of 5 కూడా infinite. 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 3 is 15, 5 4 is 20, 5 5 is 25 and so on. So that's why these are infinite. The set of circles passing through the origin. So ఇదైతే passing through the origin ఎన్ని చెప్పొచ్చు నాన్న? కొన్ని లక్షలు చెప్పొచ్చు. ఎన్నైనా చెప్పొచ్చు. కాబట్టి ఇది కూడా ఇన్ఫైనైట్. I think 2.4 is over. 2.4 is over. Okay. తర్వాత what is the relationship between like this number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. అంటే ఈ ఫార్ములా నాన్న. ఇది ఫార్ములా. ఇది ఫార్ములా అన్నదా? ఓకే. సో if A and B are disjoint sets, then automatically number of A intersection B is equal to 0 కదా. So that's why అప్పుడు number of A and B is equal to number of A plus number of B. Number of A plus number of B. ఓకే నో ప్రాబ్లం. చేద్దాం. ఓకే చేద్దాం. ఓకే. సో విత్ దిస్ వీఆర్ కంక్లూడింగ్ ది సెట్స్. ది ఎండ్. సెట్స్కి ది ఎండ్ పడింది నాన్న. సెట్స్లో మళ్ళీ చెప్తున్నాను, 1 మార్క్, 2 మార్క్స్, 4 మార్క్స్, 8 మార్క్స్ అన్ని మార్క్స్ అటెంప్ట్ వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కసారి 8 మార్క్స్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. బట్ కన్ఫర్మ్గా 1 2 4 వస్తుంది. నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. 8 మార్క్స్కి వచ్చిందంటే మనకు బోనస్. 8 మార్క్స్ వచ్చిందంటే ఎందుకు బోనస్ అంటున్నానంటే ఒక్కొక్కసారి రియల్ నెంబర్స్కు సెట్స్కి ఇవ్వచ్చు, ఒక్కొక్కసారి సెట్స్కు సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్కి ఇవ్వచ్చు. అట్లా ఎట్లయినా ఇవ్వచ్చు. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది వెన్ డయాగ్రామ్స్ బాగా గీసేది నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా? సో విత్ దిస్ we are going to end the one minute nana. We are going to end the line. Okay, 1 minute nana. వచ్చేసిందా? only 1 minute. సో దానికి లాగుదాం. 1 minute. డెలికేట్గా ఉంది ఆయన. ఓకే, నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్. 1 minute. I'm going to teach it. So like 1 minute nana. So all important chapters are going to be like this. Polynomials, trigonometry, తర్వాత కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ, కోఆర్డినేట్, no problem. Like you see, no problem. Don't worry. Coordinate geometry, progressions. నాకు ఎవరో రెండు తెలుసు ప్రోగ్రెషన్స్. తర్వాత లీనియర్ ఈక్వేషన్స్,
linear equations in two variables. Linear equations in two variables. ఇవి అన్నమాట లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్. ఓకే. ప్రాబబిలిటీ చాలాసార్లు చెప్పినాను కదా. ప్రాబబిలిటీ, స్టాటిస్టిక్స్, సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్, సీక్వెన్స్ అండ్ టాంజెంట్స్. ఇదే కదా మిగిలేదు ఇంకా. సో ఫ్రమ్ మండే ఆన్వర్డ్స్, నాట్ ఫ్రమ్ మండే, ఫ్రమ్ ఒక నిమిషం, ఆన్ సండే వన్ రైట్ కదా. ఆన్ సండే ఎస్ ఆన్ సండే there is marathon live. There is marathon live. ఓకేనా? సో ఆన్ సండే there is marathon live అంటే 100% ఆ రోజు నేను 3 hours తీసుకుంటాను. సండే 3 hours తీసుకుంటాను. సండే 3 hours. ఓకేనా? ఆ సండే 3 hours టైమింగ్స్ వచ్చేసి 10:30 AM to 11:30, 12:30, 1:30. బాగా వినండి. 10:30 AM to 1:30 PM. ఆ రోజు నేను చెప్పబోయే చాప్టర్ ఏంటంటే పాలినామియల్స్ చాప్టర్. పాలినామియల్స్ చాప్టర్ చెప్తాను. ఎందుకు 3 hours మ్యారథాన్ అంటే పాలినామియల్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ నాన్న. నో ప్రాబ్లం. సో పాలినామియల్స్ చెప్తానన్న. సో సండే వీఆర్ గోయింగ్ టు లైవ్. లేదు 1 పెడదాం, 1 PM వరకు 2:30 hours. ఓకే తర్వాత డోంట్ వరీ 2:30 పాలినామియల్స్ సండే చెప్తాను. సో టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఐ థింక్ టుమారో వాట్ ఈస్ థర్స్డే, ఫ్రైడే, Saturday. These 3 days are going to be linear equations. దాని తర్వాత కొంచెం అక్కడక్కడ టచ్ అయ్యే చాప్టర్ అంతే లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ చెప్పేస్తాను. ఈ 2 రోజులు లీనియర్ ఈక్వేషన్ లేదా 3 రోజులు పడుతున్నాం లీనియర్ ఈక్వేషన్స్. నేను సరిగా వెళ్ళలేదు లీనియర్ ఈక్వేషన్స్. అది లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ చెప్పేదానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. లీనియర్ ఈక్వేషన్స్, ప్రోగ్రెషన్స్ ఈ 2 చెప్తాను. థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే. సో టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ లైవ్ బై 7 PM. 7 PMకే వచ్చేస్తాను లైవ్. 10th క్లాస్ 7 PMకే వస్తాను నేను లైవ్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్ తగ్గేదే. సో 7 PMకే వస్తాను. 7 PM to 9 PM. ఈ 3 రోజులు ఈ రెండు లేపేద్దాం. లీనియర్ ఈక్వేషన్స్, ప్రోగ్రెషన్స్ ఈ 2 లేపేద్దాం. 7 PM to 9 PM. సో 3 గంటలు 6 గంటల్లో లీనియర్ ఈక్వేషన్స్, ప్రోగ్రెషన్స్ 2 హ్యాపీ చేస్తాను. ఓకేనా? ఏం పర్లేదు, మెసేజ్ పెట్టి ఏం పర్లేదు. సో లీనియర్ ఈక్వేషన్స్, ప్రోగ్రెషన్స్ టుమారో, డే ఆఫ్టర్ టుమారో అండ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో, Saturday are going to be crucial for you. And also Sunday is also crucial for you. మూవీకి పోయి అడిగిన పోలే సంబంధం లేదు. 10:30 to 1 ఉండండి. నో ప్రాబ్లం. మూవీకి వెళ్ళే టైం దండిగా ఉంది, నో ప్రాబ్లం. సో 10:30 to 1 PM ఆర్ 11 to 1 PM అట్లయినా సరే ఏదో ఒకటి పాలినామియల్స్ అంతా అయిపోయేస్తాను. ప్రయత్నం చేస్తాను. సో విత్ దిస్ ఐ am going to end in the class. So thank you very much for your kind cooperation, and thank you very much for your valuable time offering to listen, and thank you very much for your parents also. Last but not least, thank you very much for your parents also. And don't forget to spread my channel.
and don't forget to spread my channel. I need 3.0k, Mr. Venkateshwarlu. Mr. Venkateshwarlu, I need 2k or 3k. Okay. So with this I am going to end in the class. Okay. Thank you very much for your parents, and thank you very much for all of you. And don't forget to spread my channel. So మార్నింగ్ 5 క్లాసులు నేను మళ్ళీ చెప్తాను. మార్నింగ్ 5 క్లాసులు. ఓకే. సో మార్నింగ్ 5 క్లాస్